Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Nói đến báo cháy, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cái chuông đỏ quen thuộc reo inh hỏi trên tường đúng không? Nhưng mà trên một con tàu lênh đênh giữa biển khơi, nó không chỉ đơn giản là thế đâu. Nó là cả một hệ thống sống còn, phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vậy thì hãy cùng nhau tìm hiểu xem bên trong nó thực sự có gì nhé. Ok, trong buổi chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ đi qua một vài điểm chính. Đầu tiên là xem hệ thống này thực sự là gì, nó như là mắt thần tai thính của con tàu vậy. Tiếp theo là trách nhiệm của người kỹ sư. Sau đó, chúng ta sẽ mổ xẻ nó, xem quy trình kiểm tra ra sao. Và một điều rất quan trọng, tư duy đúng đắn khi vận hành nó. Và cuối cùng là mục đích cao cả nhất của hệ thống này, mang lại cơ hội để chiến đấu. Rồi, chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên nhé. Hãy thử định nghĩa lại một thứ tưởng chừng như rất quen thuộc. Phải nói ngay, nó không chỉ là một cái báo động đơn thuần đâu. Có một vị máy trưởng nhiều kinh nghiệm, máy trưởng Khôi, đã nói một câu rất hay thế này. Nó là tai mắt đầu tiên của cả con tàu khi có cháy. Nghe đơn giản vậy thôi nhưng mà sâu sắc lắm. Tức là nó chính là cái giác quan đầu tiên cảnh báo nguy hiểm trước cả khi con người kịp nhìn thấy khói hay cảm nhận được sức nóng. Thật sự, đây chính là tuyến phòng thủ đầu tiên và cũng là quan trọng nhất. Và dĩ nhiên rồi, một hệ thống dù có tân tiến đến đâu cũng không thể vận hành nếu thiếu đi bàn tay con người. Vậy thì, trách nhiệm của người kỹ sư, những người chuyên nghiệp phụ trách nó là gì? Phải nói là cực kỳ lớn lao đấy. Nếu mà nói kiểu sách vở một chút, thì đây là một hệ thống an toàn phát hiện và báo cháy theo luật định. Nghe hơi khô khan nhỉ? Nhưng cái cốt lõi nằm ở vế sau cơ. Nó không chỉ được sinh ra để kêu, mà mục đích chính là phát hiện sớm để có thể phản ứng sớm, từ đó ngăn chặn đám cháy sớm. Và trên hết, tất cả là để đảm bảo sự sống còn của mọi người trên tàu. Vậy cụ thể, ai là người gánh trách nhiệm này? Thường thì đó là sĩ quan máy 2, hay chúng ta quen gọi là máy 2 đó. Và công việc của họ không chỉ là lâu lâu đi kiểm tra một lần đâu nhé, mà là cả một danh sách dài các công việc tỉ mỉ, phải luôn giám sát xem hệ thống có sẵn sàng không này, rồi bảo trì định kỳ theo đúng lịch trình, kiểm tra từng thứ một, từ tủ trung tâm, đầu báo, cho đến cái chuông, cái nút ấn, thậm chí là phải xác minh từng lỗi nhỏ nhất và phối hợp với mọi người khi thử hệ thống. Rất nhiều việc. Để không bỏ sót bất kỳ hạng mục nào trong một mớ công việc như vậy, các kỹ sư lành nghề họ có một bí kíp đấy, gọi là quy tắc 5D. D thứ nhất là Detection, phát hiện, tức là các đầu báo phải hoạt động tốt. D thứ hai là Display, hiển thị, bảng điều khiển phải rõ ràng. Thứ ba, Distribution, phân phối, tín hiệu báo động phải đến được mọi nơi. Thứ tư, Dependable Power, nguồn điện phải tin cậy, cả nguồn chính lẫn dự phòng. Và cuối cùng là Documentation, hồ sơ, mọi thứ phải được ghi chép lại cẩn thận. Đấy, 5 cái trụ cột đó đảm bảo không gì bị lọt số cả. Được rồi, nãy giờ chúng ta nói về trách nhiệm và các quy tắc. Giờ thì đến phần thú vị hơn này. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ xem hệ thống này được cấu tạo từ những gì nhé. Coi như là một buổi giải phẫu nho nhỏ đi. Về cơ bản nhé, thì đây là những thành phần cốt lõi. Đầu tiên là cái bộ não, tủ điều khiển báo cháy trung tâm. Rồi từ đó tỏa ra là các dây thần kinh, tức là các vòng lặp hay các củ vực. Gắn trên đó là các cảm biến, đầu báo khói, đầu báo nhiệt. Rồi còn có nút ấn thủ công, phòng khi con người phát hiện ra cháy trước. Và dĩ nhiên là phải có chuông, có còi báo động, có đèn chớp để mọi người biết. Và không thể thiếu trái tim của nó, nguồn điện chính và cả ắc quy dự phòng nữa. Tất nhiên là tùy từng con tàu mà cách bố trí sẽ khác đi một chút. Và hệ thống này có 2 phiên bản chính, loại cũ hơn gọi là hệ thống thông thường. Nó hoạt động giống như báo cháy cho cả một dãy phố vậy. Nó chỉ cho chúng ta biết, có cháy ở khu vực A hay có cháy trong buồng máy chứ không chỉ rõ căn nhà nào.
Còn loại hiện đại hơn, gọi là hệ thống địa chỉ, thì xịn hơn nhiều. Mỗi cái đầu báo nó có một số nhà riêng, nên khi gọi báo động, hệ thống sẽ chỉ chính xác. Cháy ở đầu báo số 15, hành lang tầng 2, cực kỳ chính xác và nhanh chóng. Ok, có hệ thống xịn rồi, nhưng mà nếu không chăm sóc bảo trì thường xuyên thì cũng vứt đi thôi. Thế nên, quy trình kiểm tra và kỷ luật trong bảo trì là yếu tố sống còn. Một quy trình kiểm tra vật lý điển hình sẽ gồm 6 bước. Bước 1, liếc ngay vào bộ não, cái tủ trung tâm, xem nó có báo lỗi gì không. Bước 2, kiểm tra trái tim, nguồn điện, xem có ổn định không. Bước 3, quan trọng này, phải đi kiểm tra tận nơi tình trạng của từng cái đầu báo, xem có bám bụi, có bị sơn che mất hay không. Rồi bước 4, kiểm tra các nút ấn thủ công. Bước 5, thử chuông báo động, xem có kêu to, gió giả không. Và cuối cùng, bước 6, kiểm tra tổng thể các khu vực, các vòng lặp. Không thể bỏ qua bước nào được. Bên cạnh quy trình 6 bước kia, các kỹ sư họ còn có một cái công thức bỏ túi, một danh sách kiểm tra nhanh trong đầu. Rất đơn giản thôi. Tủ trung tâm ổn không? Nguồn điện sao rồi? Các điểm báo gồm cả đầu báo và nút ấn có tốt không? Chuông báo có kêu không? Và cuối cùng, hồ sơ giấy tờ đã ghi chép đầy đủ chưa? Chỉ cần lướt qua 5 điểm này là họ có thể đánh giá nhanh được sức khỏe của cả hệ thống. Nãy giờ chúng ta nói nhiều về kỹ thuật, về quy trình rồi. Bây giờ hãy cùng bàn đến một thứ còn quan trọng hơn thế nữa. Nó vượt lên trên cả kỹ thuật. Đó chính là tư duy. Có một câu nói rất đáng để suy ngẫm. Với hệ thống báo cháy, lỗi có thể nhỏ, nhưng hậu quả về mặt tư duy an toàn thì không hề nhỏ. Nghe thấm thật sự. Bởi vì với hệ thống này, không có khái niệm lỗi vặn. Một cái đầu báo bị bẩn, tưởng là chuyện nhỏ đúng không? Nhưng nó có thể làm mù cả một khu vực. Một thao tác cô lập khu vực để kiểm tra mà quên không bật lại, thì chẳng khác nào tạo ra một lỗ hổng an ninh khổng lồ. Hậu quả thật sự không hề nhỏ chút nào. Và từ cái tư duy đó, chúng ta nhận ra thêm một điều nữa. Kiểm tra hệ thống không chỉ là cầm đồ nghề đi làm, nó còn là câu chuyện về giao tiếp. Thử tưởng tượng xem, nếu không thông báo cho mọi người trên tàu mà cứ thế bật còi báo động inh ỏi để kiểm tra, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hoảng loạn, hoặc tệ hơn là mọi người sẽ nghĩ, lại thử chuông thôi, rồi dần dần trở nên coi thường tiếng báo động thật. Giao tiếp đúng cách là cực kỳ quan trọng. Vậy thì, sau tất cả những gì chúng ta đã nói, theo mọi người, đâu là sai lầm phổ biến nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất khi tiến hành kiểm tra hệ thống này? Thử nghĩ xem nào. Và câu trả lời có lẽ sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên vì nó đơn giản đến không ngờ. Sai lầm nguy hiểm nhất chính là quên khôi phục hệ thống về trạng thái bình thường sau khi kiểm tra xong. Chỉ một cái quên nhỏ, một sự đãng trí thôi, ví dụ như quên bật lại một khu vực đã được cô lập để kiểm tra, là đủ để vô hiệu hóa hoàn toàn tai mắt của con tàu ở khu vực đó. Và nếu không may cháy thật xảy ra đúng ở đó, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Và cuối cùng, chúng ta đến với phần quan trọng nhất. Mục đích tối thượng của toàn bộ hệ thống này là gì? Nó không phải là vị cứu tinh cuối cùng đâu, mà nó chính là phát súng lệnh cho cuộc chiến sinh tồn. Một lần nữa, câu nói của vị máy trưởng đã tổng kết lại tất cả một cách hoàn hảo. Hệ thống báo cháy không dập tắt được lửa, nhưng nó cho con tàu cơ hội để dập lửa sớm. Chính xác là như vậy. Bản thân nó không làm được gì với ngọn lửa cả, nhưng nó ban cho thủy thủ đoàn một thứ còn quý hơn vàng, đó là thời gian. Cơ hội để phát hiện ra đám cháy khi nó mới chỉ là một đốm lửa nhỏ, để chiến đấu và dập tắt nó trước khi quá muộn. Và điều này khiến chúng ta phải dừng lại một chút và suy ngẫm. Ngoài hệ thống báo cháy trên tàu, xung quanh chúng ta còn bao nhiêu những hệ thống vô hình nhưng lại tối quan trọng khác. Những hệ thống mà chúng ta vẫn đang dựa vào từng ngày từng giờ mà có khi chẳng hề nhận ra. Tất cả chúng đều được duy trì bởi kỹ thuật, bởi sự tỉ mỉ và bởi kỷ luật của những con người thầm lặng để đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta. Fan tiep Theokua Boy Huan Luyan, Fire Alarm System, Continuation of the Training Session, Fire Alarm System, Roy Than, Tuifen Fire Alarm System He. Alright then, now we come to the Fire Alarm System. Jai Lamot Trong Hung Himan Hyung Guoik Semla Hi Bao Thoima, Nahung that Rano La Te Mat Jiao Chen Kwa Kakon Tao Ki Ko Chai. This is one of the systems many people think is just an alarm system, but in reality it is the first set of eyes and ears of the whole ship when fire occurs. Voi 2E, M5 Hu Fire Alarm System Kong Chi La Chuang Ku. As a 2E, you must understand that the fire alarm system is not only about a bell ringing. No la mot hi and tuan bat buok, lien quan truck tiepjin fat hien sum, fan ung sum, gioi han chai sum, va song con quang guoi tran tau. It is mandatory safety equipment directly related to early detection, early response, early fire containment, and the survival of people on board. Fire alarm system la thiet bei ge va thuokn hom now. What the fire alarm system is and what group it belongs to. Fire alarm system la, statutory fire detection and alarm safety system.
The fire alarm system is a statutory fire detection and alarm safety system. No kon hiem vu fat hien dao hio chain hu kui. Nhiet. Hoak manual call. Roi truyen tin hio kan bao jen noi truk va. Kak. Vi. Tri lien. Quan theo tiet. Katao. Its duty is to detect fire indications such as smoke, heat, or manual call points, and then transmit alarm signals to the watch location and other relevant positions, according to the vessel design. Naya la jai la tiet biantuan bat guo, vua jien, vua jiokien, vua operational. That means it is mandatory safety equipment involving electrical, control, and operational aspects. Shin hexak. Exactly. Kao mo jiao chuan the fire alarm system. A proper opening statement about the fire alarm system. Kao chuan emnen dung la the nay. The proper sentence you should use is this. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the fire alarm system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, fire control procedures, and applicable statutory requirements. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the fire alarm system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, fire control procedures, and applicable statutory requirements. Kaunai ratchak vino bao trum kaki thuatlan fapli. This sentence is very solid because it covers both the technical and legal sides. Than, noi choan ge traken hiem qua du evoi fire alarm system la ji. Than, tell me the main responsibility of the TUI regarding the fire alarm system. M chu trachen hiem theo doi ting trang san sang kuahe. Bao tri theo PMS. Hiem tra panel, detector, manual call points, alarm sounders, power supply, fault status. Va foi hop test jung procedure jibao jam, heluon fat hien va bao chai chin sak. I am responsible for monitoring the readiness of the system, maintaining it under the PMS, checking the panel, detectors, manual call points, alarm sounders, power supply, fault status, and coordinating testing according to procedure to ensure the system always detects and alarms correctly. Rat dort. Very good. Mio anochua an la 5D. Detection, display, distribution, dependable power, documentation. My memory trick is the 5 Ds. Detection, display, distribution, dependable power, and documentation. Em kong kan thok het moi hung, nhung fi hu kao truk chung. You do not need to memorize every maker, but you must understand the general structure. He thong gom fire alarm control panel, detector loops or zones, smoke detectors, heat detectors, manual call points, alarm sounders or bells, visual indicators where fitted, power supply, battery backup, VA interface, gen kat he lion quan neu theat kako teach hop. The system usually includes the fire alarm control panel, detector loops or zones, smoke detectors, heat detectors, manual call points, alarm sounders or bells, visual indicators where fitted, power supply, battery backup, and interfaces to related systems where the design includes integration. Ko Tao Dung conventional system. Ko Tao Dung addressable system. Some ships use a conventional system, while others use an addressable system. Vi vai mnen noi kau antoan la. Exact arrangement depends on maker, vessel design, and approved fire detection layout. Therefore, the safe sentence is, exact arrangement depends on the maker, vessel design, and the approved fire detection layout. Buok 1. Kiem tra fire alarm panel. Step 1. Check the fire alarm panel. Viig jiao tien la and hin panel. The first thing is to look at the panel. Empai ksak and hand panel, utrang thai healthy, kongko fault jung lao chuak shuli, kongko zone be isolate tri fap. Vamoy jen chi theo trang thai bin thuang. You must confirm that the panel is healthy, there is no standing fault left unresolved, no zone is improperly isolated, and all indication lights are in normal condition. Buok 2. Kim Trangguan Jian, Va battery backup. Step 2. Check power supply and battery backup. Fire alarm system Chet, Nguan Lamat, Mat Tau. If the fire alarm system loses power, the ship loses its eyes. M5 Kiem Tra main supply, charger condition, battery status, fault indication, Vatin Trang terminals, Neo Thuok Fam, VPMS Kuabo Fan May. You must check the main supply, charger condition, battery status, fault indications, and terminal condition. If that falls under the engine department PMS scope. Buok 3.
Keemtra detector condition. Step 3. Check detector condition. M5G, Keemtra thuk the detector o siatsi ku vuch quan trong. You must physically inspect detectors in important areas. Zem detector ko bi ban. Qua much kong ko bis son nipa kong ko bis che quat kong ko hi so hong ko ti kong va ko jung vi tri tiet ke kong. Check whether the detector is excessively dirty, painted over, obstructed, mechanically damaged, or no longer correctly positioned according to the design. Buok 4. Keemtra manual call points. Step 4. Check manual call points. Manual call point Phi Hin Ro, Tiep Kan Juch, Kong Bi Chan, Kong Bi Hong cover Huach Hong Keen, Theo Loi Thiet K. The manual call point must be clearly visible, accessible, unobstructed, and free from damaged cover or broken glass depending on the design type. Buok 5. Keemtra alarm sounders va indication. Step 5. Check alarm sounders and indications M5 Theo Doi Kach Sounder Hoak Bell, Ko Tin Trang Tot, Kong Bi Thao Dai, Kong Bi Che Keen, Vakach indication, O panel Hoak repeater panel, Phi Ro Rang. You must monitor that the sounders or bells are in good condition, not disconnected, not blocked, and that the indications on the panel or repeater panel are clear. Buok 6. Keemtra zones, loops, va standing faults. Step 6. Check zones, loops, and standing faults. Voi he addressable hawk conventional, mju phi hu zone now jang ko issue, loop now jang fault, va tin trang joan huang toi kanang fa tian chio jiao. With either an addressable or conventional system, you must understand which zone has an issue, which loop has a fault, and how that affects fire detection capability in the relevant area. Thuns, fire alarm system kong pai hejet ko loi chut kung kong sao. Thun, the fire alarm system is not a system where a small fault is acceptable. Mot fault nho o detector ko the lamu mot vung. A small fault in one detector can mean blindness in one area. Mot zone isolate. Quen koi, fuck koi, ko. The la. Je trong mot tang bao ve. A forgotten isolated zone can leave an entire layer of protection empty. Nhia la voi he bao chai, fault nhon hung hao kwa tu duithi hong ho. That means with the fire alarm system, the fault may be small, but the consequence in safety thinking is not small. Chuan Luan. Exactly. Testing the fire alarm system. Here's how you should describe it properly. With the testing part, you must speak very correctly and very safely. You should not describe random testing of detectors based on guesswork. The proper sentence you should use is this. The fire alarm system shall be inspected and tested periodically in accordance with the vessel's approved procedure, maker's manual, and statutory requirements, including detector and manual call point verification, alarm indication checks, sounder checks, power supply checks, and fault monitoring within the approved test scope. This answer is both safe and appropriate for a second engineer. There is one point where you must stay very sharp. Testing the fire alarm system is not only a technical matter, but also a communication matter. Before testing, the correct persons and locations must be informed to avoid unnecessary panic or incorrect emergency response. After the test, the system must be correctly reset. Normal condition must be confirmed, and all temporary isolations must be removed if any were used. That means the common mistake is not during the test itself, but forgetting to restore normal condition afterward. Exactly. Step 1. Follow periodic jobs. Typical jobs include panel inspection, battery and charger checks, detector cleaning or inspection, manual call point inspection, sounder checks, fault history review, and alarm verification according to the approved schedule. Step 2. Check cleanliness and detector health. Dirty detectors are a very common problem. Dust, oily mist, moisture, or paint can all make detectors lose sensitivity or generate false alarms. Step 3. Monitor fault history. Repeated faults in the same zone usually tell you that the root cause has not been properly addressed. Step 4. After maintenance, there must be verification. After working on the panel, detector, MCP, sounder, battery, or loop wiring, there must be verification according to procedure. Step 5. Record fully. PMS feedback, testing records, isolate and de-isolate control,
Defect follow-up and corrective action must be clear, clean, and traceable. Chief Engineer Khoi begins by testing Than's knowledge about the fire alarm system. Than, fire alarm system la loi tiet bigi. Than, what type of equipment is the fire alarm system? Fire alarm system la statutory fire detection and alarm safety system dungje. Pha thien som chai va truyen, tin hieu, can bao, peo, tiet ketau. The fire alarm system is a statutory fire detection and alarm safety system used for early fire detection and transmission of alarm signals according to the vessel design. Chief Engineer Khoi acknowledges Than's answer. Dot. Good. Trach niem chin kua duo e voi henai lagi. What is the main responsibility of the 2A regarding this system? Chiu trach niem giu heo trang tai san sang, teo doi panel, detector, MCP, sounders, power supply, fault status, bao tri teo PMS, va foi hop testing jung procedure je he luon fat hien, va bao chai chin xax. I am responsible for keeping the system ready, monitoring the panel, detectors, MCPs, sounders, power supply, fault status, carrying out PMS maintenance, and coordinating testing according to procedure, so the system always detects and alarms correctly. Chuan. Correct. Voi he bao chai, GM kituat, now empai jak bietno. With the fire alarm system, what technical point must you especially remember? Empai jak bietno panel health, detector cleanliness, battery backup, vavie kong juoj, just standing fault, hoak forgotten isolation, tonte makong follow up. I must especially remember panel health, detector cleanliness, battery backup, and the need to never leave standing faults or forgotten isolations without follow-up. Rat tot. Very good. Chief Engineer Khoi provides Than with a model answer for interviews about the fire alarm system. Jai, la kau, tra, loi, mau, and, chin, cho, em. Here is the model answer I have refined for you. The fire alarm system is statutory fire detection and alarm safety equipment used to provide early warning of fire according to the vessel's approved fire detection layout. The fire alarm system is statutory fire detection and alarm safety equipment used to provide early warning of fire according to the vessel's approved fire detection layout. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, fire control procedures, and applicable statutory requirements. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, fire control procedures, and applicable statutory requirements. The second engineer is responsible for checking panel health, detector and manual call point condition, sounders, power supply, and battery backup, fault status, and the completeness of test and maintenance records. The second engineer is responsible for checking panel health, detector and manual call point condition, sounders, power supply, and battery backup, fault status, and the completeness of test and maintenance records. The system must remain ready for emergency use at all times, and all testing and maintenance must be carried out within the approved procedure, with proper communication before the test and proper restoration to normal condition after the test. The system must remain ready for emergency use at all times, and all testing and maintenance must be carried out within the approved procedure, with proper communication before the test and proper restoration to normal condition after the test. Kao nai di fong van rat, jep va rat chong. This is a very strong and mature interview answer. Chief Engineer Khoi shares a helpful memory trick for remembering the key points of the fire alarm system. Remember this formula for the fire alarm system: panel, power, points, sounders, records. Panel means the panel must be healthy. Power means the main supply and battery backup must be healthy. Points means detectors and manual call points must be in correct condition. Sounders means the alarm output must work clearly. Records means test, isolation, and defect follow-up records must be clean.
Chief Engineer Khoi emphasizes the importance of the fire alarm system and the responsibilities of a good second engineer. Than, fire alarm system khong dap chai. Nhong no cho kon tau ko hoi dap chai som. Than, the fire alarm system does not extinguish fire, but it gives the ship the chance to fight the fire early. Một do iman lan ngoi khong je he bao chai mo jitung chut mot vi bui ban. Fault jong lao, hay isolation bi quen. A strong TUI is someone who does not allow the fire alarm system to become gradually blind through dirt, standing faults, or forgotten isolations. Row Chief. Understood, Chief. Em senyo 5 GM panel, power points, sounders, records. Va kitra loi, em seluon, nanman, communication, truok test, va restoration sau test. I will remember the 5 points. Panel, power points, sounders, records. And when answering, I will always emphasize communication before testing and restoration after testing. Tot, jo moi la phong kach kua mot do evua hio jien, hio safety, vua hio tin ki luat kua he bao chai. Good, that is the style of a 2E who understands electrical systems, safety, and the discipline required for a fire alarm system.